Katika giza la asubuhi utakiona kiwiliwili cha mwanamume huyu anayenyosha viungo kwenye kiingilio cha hifadhi ya Mlima Kenya, tayari kuanza safari ngumu itakayojaribu sio tu nguvu zake kimwili bali pia imani na msukumo wake. Huyu ni Patrick Kuria ambaye ni muhasibu kitaaluma, ila anapenda kukwea milima na kutoa hamasisho la uhifadhi wa mazingira. Every morning you are either doing normal morning jogging, probably 5 to 10 kilometers, and maybe that also keeps you in good shape health-wise and of course building your muscles. Patrick alianza kukwea mlima mwaka wa 1998 kabla ya kufanya majaribio ya kukwea milima mikubwa zaidi mwaka wa 2012. Safari hii ya kuelekea kwenye kilele cha pili kwa ukubwa barani Afrika cha mita 5199 huchukua siku 4 hadi 6 ili kutoa muda wa kutosha kwa mwili kuzoea mazingira mapya, na hata kwa muda huo ni watu 50 pekee wanaofanikiwa kukamilisha safari ya kileleni kila mwaka. Hii leo Patrick analenga kufika kileleni na kushuka kwa chini ya saa 10. I expect to start about maybe in the next 45 minutes at 5, so that maybe if I start at 5 I'll be expected to be back where I'll be starting at almost maybe by 3 p.m. So that will be in a span of 10 hours. So going up of course will take me a little bit longer time. It might take about 6 to 7 hours, and coming down maybe probably 3 to 4 hours. So I think that's the time span and that's the target I have at the moment. Hii leo hayuko peke yake, anaandamana na wenzake ambao watamsaidia kuanza safari hiyo na kisha kumwacha aendelee na safari yake. Kazi yao pia ni kuhakikisha usalama wake katika sehemu hii ya kwanza ya mlima huo. Hali ya anga ni dhahiri, baridi imeshamiri. Patrick anang'oa nanga kuelekea kilele cha Lenana. For such a mountain, I think to me it's more of a lifestyle. And for you to be able to compress a mountain that you do in 4 days into just 10 hours, it requires a lot of preparation. And these preparations are aimed at giving you, one, the muscle strength, second, what I call attitude preparedness. So for muscle strength, we have a lot of areas you can do your hikes, and these hikes are actually even much tougher than doing Mount Kenya. In Aberdares we have very many areas. We have the Elephant Hill, we have the Seven Ports, we have the Table Mountains. Those, especially those three, are normally aimed at giving you physical preparation in terms of building your muscle strength. Then we have the altitude training. Altitude training, you need to do high end or high altitude. So again in Aberdares we have the highest peak in Aberdares called Satima, which is about 4,001 meters above sea level. So that's a very good training ground for you to do Mount Kenya. So what we normally do before you come to Mount Kenya, 2 weeks prior to that, we always do Satima. I have also managed to do between maybe July to now, every month we used to do a minimum of 2 hikes, and a month ago I also attempted Kilimanjaro in what I used to call a 24 hours challenge as well, and of course it was a bit tough, but I actually managed it in about 21 hours. Vilele vilivyo na theluji na misitu iliyopangika yanafanya mandhari ya mlima huu kuwa ya kuvutia. Mlima huu upo kwenye hifadhi ya wanyama ya Mlima Kenya yenye ukubwa wa zaidi ya kilomita 2800. Hapa pia kuna zaidi ya ziwa 20. Hifadhi hii ni nyumbani kwa baadhi ya wanyamapori wakiwemo ndovu, ngiri, swara, nyati na wengine. Pia kuna aina 130 ya ndege na aina 11 ya mimea ya kipekee. Number 1, the beauty of the mountain on your way up and on your way down. It's breathtaking. Number 2, we have many trees here, but again, not enough. We need as many as possible, and the reason why I'm here, personally, I love nature. I would want to see a country where we have as many trees as possible, so that myself,
my friends, my family, and future generations can live in a country where they can breathe fresh air, drink clean water, and have a good environment around them. Kila hatua anayopiga Patrick ni kumbusho la jinsi mazingira yanavyohitaji kulindwa ili kudumisha uzuri wake. Baada ya hatua kadhaa, Patrick anaendelea na safari peke yake, akipambana na uchovu, hali ya anga, na ni msukumo wake binafsi ndio utakaomwezesha kufika kileleni na kujaribu kufikia lengo lake la kukwea kwa saa 10. Mida ya machweo, Patrick anapokelewa na waliokuja kumsindikiza, ikiwemo wanaofanya kazi pamoja na wanaoandamana wanapoenda kukwea milima. Anaonekana kuwa mchovu. Peak was full of snow, and actually it was a bit dangerous to get to the peak. So what we did is we tried to move at a very slow pace. Japo hajafikia lengo lake la kukwea kwa saa 10, alitumia saa 12, muda ambao sio rahisi kwa mtu wa kawaida. I have not managed to achieve the under 10 hours, but because of the way the mountain is today. I think today the mountain is a bit challenging. As you can see, the weather, it's a bit misty. I think yesterday it snowed the whole night, and maybe on your way up, especially when you're doing the summit, there was a lot of ice. And when the sun was just up a little bit, the ice started melting. So it was a bit tough to actually try and do it in the under 10 hours. But all the same, I think I've managed about 12 hours, which is not a bad thing given the situation of the weather today. And of course the terrain was a bit tough. Japo safari yake Patrick ya kuukwea Mlima Kenya haikuafikia lengo la muda, lengo la uhifadhi lilifanikishwa, na matokeo yake na mazao ya juhudi zake yatasikika zaidi. Maji yanayotokana na chemichemi mlimani yakitiririka na kufuata mkondo wake. Hili likiwa ni kumbusho kuwa sote tuna jukumu kwenye uhifadhi wa mazingira kwa siku bora za usoni. We need to avert the climate change, the climate disasters we have been having over the years. And if every Kenyan just plants 10 trees in a year, you can imagine the impact that we'll have in a number of years to come. So I think through this hike, it's a sensitization hike and creating awareness on the need to do tree planting. I think maybe the president has a very ambitious plan and is talking about 28% forest cover by the year 2030. So we are hardly left with about 7 years, all 6 years. So for us to achieve that, we need to take personal responsibility, all of us. Yes, and complement the government efforts. David Kagina, sauti ya mazingira.